gumawa ng SSS online account using mobile phone at paano magkaroon ng user ID at password. Let's start guys! Una, pumunta kayo sa Google Chrome. I-type nyo ang sss.gov.ph. May lalabas na I'm not a robot. I-check nyo lang yan at i-submit. Tapos, i-click nyo ang member. Then, click the not yet registered in my SSS. Then, check the I certify. Then, proceed. Ayan, may lalabas na form. Pilapan nyo lang lahat yan ng tama. Yan. At kapag tapos nyo lahat, pilapan yan. Meron ditong I'm not a robot. I-check nyo lang yan. Yan. Then, check nyo yung I accept, then submit. At pagkatapos nyo i-submit, ganito na yung lalabas. You have successfully submitted your SSS web account registration application. Pag may user ID at password na kayo, punta na kayo sa Play Store para mag-download ng SSS mobile app. Yan. Dahil naka-install na ako, i-open ko lang siya. Once nakapag-install na kayo, dito nyo na papasok yung user ID and password nyo para ma-open nyo yung account nyo sa SSS. Ayan, pag na-open nyo na, makikita nyo na yung monthly contribution nyo, machi-check nyo na yung loans nyo, benefits, maternity, at iba pa.